Japan is opening new visa centers in Russia to handle an increase in interest among vacationers. Japan has emerged as an alternative to Europe and other Western nations for Russians, despite tensions that have become more difficult since the Russia-Ukraine war. Dasha Chernyshova filed this report for CNA from Moscow. For the past year, lines outside the Japanese embassy in Moscow have grown longer as more and more Russians brave the elements to apply for Japanese visas. Здесь будет здорово, сможешь записаться, детей, подать небольшой консульский срок. Мы сегодня простояли долго, еще стоим, но в целом быстро очень идет. Все равно визовый центр, мне кажется, разгрузит чуть-чуть. They don't have to wait much longer. Japan has just opened new visa application centers in Moscow and St. Petersburg to ease wait times and handle the growing demand away from the cold. More Russians look east for travel options, and Japan appears firmly near the top of their holiday wish list. All that despite geopolitical tensions and uneasy relations between Moscow and Tokyo. But people-to-people contacts remain strong, and Japan's doors are opening wider to Russian tourists. In 2025, almost 200,000 Russians visited Japan, nearly double the figures from the year before. It comes as sanctions and travel restrictions tied to the conflict with Ukraine limit European travel options for many Russians, while a weaker Japanese yen, improved flight connectivity and visa-free tourist entry make Japan a very attractive alternative. Это тренд, который не прекратится в ближайшие годы, потому что первое – виза, более доступный перелет, который стал. У нас нет прямых рейсов сейчас, и это немного сдерживает этот спрос. Но зато у нас есть те перевозчики, которые дают прекрасные тарифы. С учетом закрывшейся емкости рынка в Евросоюзе, мы получили прекрасную аудиторию, которая готова, любит, знает и готова воспринимать экскурсионный продукт там и, собственно говоря, этим пользуется и не готова ждать, что вот что-то другое откроется, более доступное. Russians who have already traveled to Japan say they definitely want to go there again. Affordability is a big draw too. Однозначно доступность плюс другие экономические условия в Японии. То есть наша инфляция, японская инфляция – это очень разные вещи. И когда ты туда приезжаешь, ты понимаешь, что абсолютно все тебе выгодно. От каких-то люксовых брендов. Я знаю людей, которые туда за люксом ездят, потому что в Европе все гораздо дороже. It's unclear how much of this demand is due to travel restrictions over the conflict or what might happen if a peace deal is reached. But most signs suggest that strong Russian interest in Japan holidays is likely to continue for the foreseeable future. For CNA, I'm Dasha Chernyshova in Moscow.